Hello my beautiful viewers, how are you doing? My name is Dr. Maz and I want to welcome you back to another episode right now, right here on Passion TV. And today we are live from Eldoret, and I paid a visit to William Getumbe, who has been so controversial. William, karibu tena. Asante, naitwa William Getumbe. Jina ambalo nimepewa na watu wengi, Yesu Ninyanduwe, kwa sababu ya wimbo wangu. Ya asanteni, karibuni Eldoret. Yes. Yeah, so the reason why nilikuja kuuliza hii story, nataka tuongelee Chira, brand Chira ambaye huyu ameweza kupass, and we have very many stories surrounding his death. Yes. Yeah, so I just want people to see the other serious part of you, because tumekuwa tukiona controversy. Kama counseling psychologist. Yes. Number one, kitu ambacho ningetaka kusema kama William Getumbe, number one, natoa rambirambi zangu kwa familia ya Brian. Najua alikuwa mtoto yatima. So natoa rambirambi zangu kwa familia yake na the people he represents. I would say the gay community, without any fear, because they have their rights. True. Not like I'm one of them, but just, you know, like natoa rambirambi. Mwanadamu ni mwanadamu na ni mtoto wa mtu. Awe mzuri ama asiwe mzuri, ni mtoto wa mtu. Awe ako na sexual orientation aina yoyote, yule ni mtoto wa mtu. Na bado he's a Kenyan. He has his own rights. So natoa rambirambi zangu kwa familia, kwa marafiki na Wakenya wote na TikTokers, because he was one person who was so much followed. So pole sana na pole kwa kifo chake. We only praying that God can comfort people. You know, heaven si kwa mtu, ni kwa Mungu. So definitely you never know, you might even find him in heaven. Unaweza kuta ya kwamba Chira mwenye mkoa mnasema ni mbaya sana hapa, alipata ile nafasi ya kuongea na Mungu na maybe akawa sorry for what he's doing. Maybe even it takes seconds. Na ukute yako heaven and he's forgiven. So we cannot judge people. You know, beyond, we only judge them here. But pande ile nyingine, we can judge. The other thing, as a counseling psychologist, you don't tell people what to do. Counseling psychology, they don't tell you what to do. We empower people to come up with their own solutions and to come up with their own system and systems that will help them. Yani tuna empower ndani yake akuje na solutions zake. Ile kama kuna vitu zile anafanya mbaya, yajue jinsi ya kuzikataa na kuzibadilisha. Lakini hatuwezi kukuambilia fanya hii. Counseling psychology is not about that. It's about empowering people and psychoeducation, kumsaidia mtu aelewe hii ndio njia yenye iko and the repercussions of what they do. So definitely as counselors also, we feel sorry. We feel sorry that such a young soul ametuondokea mapema hivi na kwa njia ambayo ni ya tanzia. Yes. Actually, we have different versions. People are saying he was drunk. Other people are saying maybe it could be depression that pushed him to the road. Maybe what's your opinion? Nimesoma kwa social media na Brian Chira came up, nafikiri kwa social media and you stand to correct me, ya kwamba alisema ni HIV positive. You know, HIV comes with its challenges, a lot of them. And me also having worked so closely with people who are HIV. Sisemi HIV ni mbaya, lakini yes, iko na challenges zake, and there's still stigma that is associated with HIV, as well as not only stigma, but there are challenges in terms of emotional, social, environmental, all those challenges. But with all the therapists and all the counselors and the governments in places and the law, we're trying to make it easier for anyone who either is sick or has a certain condition aishi katika nchi hii bila kuonewa. Na yes, probably would say it's depression because of the condition. Na pia unajua ukitumia madawa ya HIV na ulevi haiendani sana. Na ni kama zile tu madawa zingine
ambazo watu wanatumia kama za kansa ama magonjwa yote. HIV ni ugonjwa kama ule mwingine. So there is nothing big about it. It's just like cancer, na hata afadhali HIV because unaweza kunywa dawa na you boost your immune na nini yako viral count iende chini. So hayui aswa ni wewe ukiachia nafasi ndio kuwa na zile opportunity sickness ama magonjwa opportunities zinakuja. So definitely ukitumia vitu kama pombe sana, pombe ina adhiri ile dawa ambayo unatumia kama HIV, na si safi sana, haisaidii. Issues of depression, yes, kumekuwa na issues of depression, mental ability, mental condition ni vitu ambavyo mmediscuss sana katika mambo ya HIV. So na si HIV peke yake, lakini magonjwa mengine. Yes, entertainers, most of them are depressed. That one I have to agree. Me I'm not. By the way, I'm not. I'm doing very okay. Mwenda wazimu anaweza ongea na wewe. There are those people think that William Getumbe amechew nuts, yeah? At the end, I'm crazy, no. But yes, entertainment industry iko na depression kwa sababu ya cyberbullying, expectations za watu, they want you to live a high life you don't have. If you go everywhere, like my wife was yesterday, alienda mahali jana kwa soko. Akasema ndio ule bibi ya Yesu Ninyanduwe. Matajiri ndio wamekuja. She was forced to kununua chai soda kwa watu because ni sele. So wanaamini tuko na pesa. So kuna watu huko nje wanajua tuna pesa ziko mingi. Tumbe ako na pesa. Na mimi sikatai, mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi ni tajiri kabisa, nimekubali. But kwa wasanii wetu wanaumia. There's no money. So unaona mtu kama Steve Simple na Pretty Vishi alisema Steve Simple alikuwa na shida ya nini? Njaa. So why utakuwa na njaa namna gani kama uko na pesa seriously? Umeelewa? So issues of depression they are real, na cyberbullying, vitu kama hizo. So msituone tu watu ambao tuna represent wengi wana shida mingi. So of course depression, yes. Number 2, I should say it was unfortunate ya kwamba unaona Brian was drunk. That's number 1. And number 2, waliomtupa nje ya bar wangemsaidia, ya club wangemsaidia kwa njia ya kufika nyumbani. Yes, those this is your regular customer, what would you do to them? Help them get home and get home safely. Which was different, as you understand, because of course so many videos have been taken and probably they are going on social media. Lakini hizi clubs zenye ninazielewa na watu wa taxi na either cabs huwa wanasaidia watu kufika nyumbani. Na unaona Brian didn't have a car. Yeah, he was on foot actually. Yeah, he doesn't have transportation, but ana pesa za pombe utapewa na kila mtu. Lakini hakuna mtu atakupea pesa ya chakula. True. So those are some of the things you should know. Behavior modification. I want to call upon all artists, whether gay, whether lesbian, whether cross-dressers, whether young or old. Na nataka niwaite na niwaombe ya kwamba we look at our behaviors. And I'm not saying that excluding myself. I've explained myself about the issue of diapers and the reason I'm dancing in diapers and things like that, because people are saying indecent and meji explain before kwa videos zingine. Lakini I would like to call on us content creators like tuangalie on the matters mental health. Mental health, we should. And of course if we can visit those mental health institutions kwenda kujiangalia, or visit a psychologist watuangalia on a regular basis, that also do. Nobody should psychologists wako pale kusaidia na counselors. So hata wale ambao ni wakubwa kabisa, hata wa inchi, hata wa serikali bado wana visit counseling. So it doesn't mean ya kwamba just because you're going for counseling services there is when uko na shida fulani. But what has happened to Chira, it's unfortunate at a tender age. Yeah. Now you remember and you remember this year the beginning also we had Nani, anaitwa nani huyu mwenye alipass here in Eldoret also. So was it Chiloba. This? Yeah, Chiloba. So if you look at it
huyu mkimbiaji Chiloba also from the gay community. So, and I'm not trying to say being gay is the right thing to do, and I'm not saying it's the wrong thing to do, because as a psychologist nimesema I can choose for you, and tuko katika nchi ambayo kila mtu anaweza fanya chenye anataka, hata mwenye anataka. Si hata kuna was it Norway, nchi gani mwenye aliolewa na kondoo. Yes. So unaona nchi tofauti, mtu hata anaweza olewa na umbwa, mwingine anaweza olewa na paka, mwingine anaweza olewa na nyoka. So we una ile nguvu, ndio kivyako unaweza sema sitafanya hivi. Lakini leo, even as a parent, because I'm a parent of 4 kids now, I have a daughter, I have a son, and I have the twin. When they get to 18, I can decide for them. Sure. And even now they have their rights. What I'm doing is not theirs, it's me. There's a difference between me and what they want. So it's their right. They can choose. They say, Daddy, Mimi sipendi. And that's the reason why even when I'm going out with them, I have to decide for what, like this is what my daughter sometimes tells me, to put on a suit and go to their school in a suit, not in casual clothes. I have to do that. Daddy, I want you to be in a suit. That's it. So mtoto ako na rights zake, so long as akifika mahali anaweza ongea na nini, hizo rights zako kama mzazi, kuna vile zinaendelea kupungua. Kweli. Huyu anaendelea kuwa kujitegemea na zako zina. So definitely there are a lot of parents out there who are having issues with their children. Because wakati mtoto anaendelea kugrow, rights zinaendelea kugrow. Anajitegemea. Kisheria na kisheria inamsimamia. So wewe kama mzazi, you can only give advice or talk to them, but no much. You can't do much. Yeah. I've seen people die at a young age, especially the artists, from maybe depression. We have seen Churchill comedians die. We have seen some TikTokers, a good number, pass away. And we have a possibility that it's because of depression, which comes from the pressure from the fans. So maybe a message that you have for fans who really pressure us, or you as artists. Number one, I should say, what you're saying is true, and not only artists. Lakini ukienda kwa makaburi saizi, for example, ukienda pa Eldoret Kiplombe, ama uende ya Mumbi, utakuta watu ambao wamekufa ni watu wa the 80s and the 90s. Wengi makaburi saizi mingi ni ya 80s na 90s. Unaona? Na the 2000. Unaona? Makaburi mingi. Na nasema Kenya nzima na dunia nzima. It's because behavior watu ya hawa the current generation imebadilika. From driving fast, from drugs and alcohol abuse, from sexual orientations, from mental instability, depression, suicide. Vile vitu unaona hapo nyuma tulikuwa setani ya kwamba mtu akikufa amepigwa, amebebwa na maji, ameangukiwa na building, it was an accident ya barabara. Yet there are some very specific things that we knew that easy, mtu akikufa lazima iwe ni hii. Lakini sasa hivi unaona vitu zinabadilika ya kwamba katika social media watu wanakufa. Unakuta kwamba relationship watu wanauana sana. Kama juzi kuna huyu kijana ambaye alimuua mwenzake kwa sababu amemsomesha, na baada ya kumsomesha katika campus wameachana. So huyo mtu haezi istamili ile weight, ile depression. Na they feel rejected, they feel used, they feel all those kind of stuff. So of course the world has changed. The world has changed completely to an extent ya kwamba those challenges we used to have them, they have camouflaged differently. There is cyberbullying. Cyberbullying doesn't mean you have to sing Yesu, Ninyanduwe to be cyberbullied. Kuna mtu bully you because of the nose, like this one of mine. So people call it mapua kubwa, kichwa kubwa, mudomo kubwa, macho kama bakuli. Those are cyberbullying. Cyberbullying because maybe mtu anakwambia matako yako ni kama nyangumi. Somebody else atakwambia uko na mahaga smart. Unaona? People cyberbully you about your shape, about your education, about everything. And Kenyans are good about that. They are very, in fact, Kenyans are very good in cyberbullying. Na Mungu wasame tena. Hallelujah. So the issue is, yes, and you are cyberbullied until you're depressed.
Because cyberbullying inakupata kwa bedroom bwana. Unaenda social media like mimi. Unaenda kwa social media nakuta William Getumbe. Everywhere it's William Getumbe. So of course things have changed. And I think hiyo ndio inasumbua watu wengi kwa celeb. And peer pressure. Peer pressure, you want to be known everywhere. You want to be, if this, in the current generation, if you're not in the limelight, unaonekana wewe ni bure sana. Kitambo ilikuwa dem angevalia nguo zake, chali avalie nguo zake, labda ulikuwa na kidogo. Sasa maisha yamebadilika. Usipoonekana katika social media, una brag kwa kwenu ni nyumba kubwa, baba yako ni fulani, wewe ni mtoto wa you have to brag. Those are the problems. Peer pressure iko juu. And so that's the reason why umepata ya kwamba watu ambao wamekufa wengi ni the year 2090, the 90s and the 80s hapo. Wame kaburi. If you go ni wow. So of course, and the behavior, everything, modification of behavior imekuwa tofauti sana kulingana na vile ilikuwa. So of course inachangia pakubwa. And then poverty, lack of employment. Everyone else is now depending on social media wakule. TikTok, I hear it's paying. YouTube, I hear it's paying. So getting even 1,000 subscribers kwa YouTube si rahisi. Or even getting that 1,000 followers kwa YouTube is not easy. So for you to get paid, it's not easy. And that's why unaona watu mpaka wanatoa manguo. Some will show Rose Coco. Some of them will be seen taking shisha. They try stunts kama kukula makamilion. People will try every kind of stuff so that they get in front there and then they get opportunity of jobs. So mental conditions, yes. Depression, yes. Yeah, so that could be the cause. Sana. Actually, you have seen this lady. This lady known as a very brilliant lady, Nyakwar Janeko. Yeah, there's a video that is trending now that Chira has passed on. So her video is now trending, trying to warn Chira of excessive alcohol. Yeah, and telling him. I would do the same. I would do the same over my friends. I don't take. Where unanijua? You've come to my house. I mean, you know me. And the media personalities, they know me differently. Wachana ni vitu zenye zinaonekana huko nje. The only thing you tell me about maybe probably singing Yesu Ninyanduwe, and that's the only song that maybe probably people are talking about it being controversial. The rest of the music is very different. I would tell him the same. Ya kwamba excessive use of alcohol is harmful to your health. Excessive use of things like madawa. Hata madawa tu ya hospitali, if you take them excessively away from the prescription you umepewa, it will be having an issue. So definitely I would, but again, ni kama wakimbiaji. Wakimbiaji wengi ni walevi. Ask me another day, yeah. And you see, wengi ni walevi. And it's up to you to find why they are ni walevi. Because wengi, they are constantly kwa pombe. You should ask them, you yourselves, why they are drunk. But on issues ya entertainment inaenda na umalaya. Inaenda, if umalaya inaenda na drug and alcohol abuse, na inaenda na vitu kama violence, scenes of violence. Those are the promoters of nona. Because usipoenda mahali watu in church we don't have entertainment. We have entertainment like in places like clubs and things like that. So people will be taking alcohol and you're giving them the kind of entertainment, and that's why majority of those artists wenye wamefaulu si watu wamefaulu kwa kanisa, wamefaulu nje. Kwa sababu those people who call you to sing, they call you to sing in clubs. So you meet a person in club, they will ask you if you can drink. Na kama wewe si kama mimi mwenye naweza sema naweza kunywa Del Monte, ama niseme nataka kunywa soda, na nivumilie ile majina nitaitwa. So definitely and those where people entertainers get jobs. If you're dancing, you won't get a job to dance in church. Because kanisa ni kupiga makofi tu na kuongoja. So definitely I would say the same to him, although ameenda, but to the young generation I would say ya kwamba mkuwe na moderation. I'm not saying ya kwamba I can control people from taking alcohol or substance abuse, but you can become of moderation, especially on alcohol or tobacco use.
There are stuff that have been there like shisha and things like that. So it's up to you to moderate yourself because it's harmful to your health. True. It's harmful to your health. And Mungu anasema pia, if you destroy my temple, I will destroy you. So it's just the scriptures. Yeah, if you destroy the temple of God, which is this one that we stay in, then you're going to get. And then the other thing is even when you're in alcohol and drug abuse, you can't control yourself. You can't make the right judgment. You can't decide for yourself. It's the alcohol that decides for you. Okay. It's the substance that you've taken that promotes you and decides what you do. So I would say the same. Because Chira ameenda dio, lakini kwa wenye wako, I would say the same. Number 2, surround yourself with people who are positive. Ukijisurround na walevi wote, utakuwa mlevi. So you must get somebody who tells you, hey William, unafanya mbaya, ama unafanya nini. They will have to check you out. So surround yourself with all kind. Like me, I'm surrounded by lawyers, I'm surrounded by doctors, I'm surrounded by psychologists, I'm surrounded by students in Mount Kenya University, I'm surrounded by married people. So you know if this is the direction you want to take, so that they give you parental then they give you checks on. Ukienda kwa daktari anakupea check, anakwambia hapana, hapo kiku daktari hivi muna discuss. Ukienda kwa psychologist the same, ukienda kwa lawyers the same. So that's what has made me stand. Ya kwamba I'm surrounded by a whole, unajua watu wananijua tofauti, lakini I'm surrounded by judges, magistrates who sit me down and they tell you, we saw this, what did you mean? They ask me, they call me. By the way, I get a lot of calls from very honorable people who ask me on a daily basis, what is this all about? Including my mom, who is very honorable, who asks, at one point when I was doing advocacy, aliniuliza, why are you doing it? So definitely, if you surround yourself with people, they are your strength. They're your strength, yeah. Lakini saa zingine unaona loneliness can also lead you to do a lot of stuff. You're lonely, and the majority of our celebrity ni lonely. Hawana familia, hana mtoto, hana girlfriend. Girlfriend akikuja ni yule mwenye anakutaka kukula pesa. It's one night stand, you know. Na ile behavior yenye wamejiwekea ni one night stand, wanalala na huyu leo, akitoka kesho anaona mwingine. So they don't have a one person consistent. Like me, I have one person. Ako hapa ni mke wangu. And that's it. If it's anything about romance, and even people, si ati watu wanitaki. Watu wana slide kwa DM mbaya. DM watu wana slide. Lakini naambia niko na bibi moja. Sasa naongoza kwa nini? Si yako tu, na kama ni urembo, si unaona ni kitu mzuri hata wewe unamwona ni kitu mzuri, mali safi. Chito. Yeah, mali safi chito. Si ule mali safi chito ule. Yeah. Msichana mzuri mrembo. So definitely loneliness. Majority of people who are online, not only the content creators ama celebs, wako lonely. And they do stuff out because they are lonely. They want to be seen. You know, social media is a lonely place. It's a lonely place. Social media is a lonely place because you are alone there. If people fight you, they fight you, you are alone there. You'll only find few people. And let me tell you, social media karibu yote, kitu yenye ina trend, inatukuanga ni ya matusi. Na ile ingine yenye wanasema ni mzuri, hainanga comment. Na hata haiendi. Si kama for example nilikuwa nimefanya wimbo na Komando wa Yesu. Ilikaa hata Komando wa Yesu aliweka kwa YouTube yake. Haikuenda. In fact sijui ilikuwa na 12,000 views. Ikasimamia tu hapo. Na Komando wa Yesu vile ana jina kubwa. What are you saying bwana? Lakini ile kitu mbaya, and you know Komando wa Yesu alitrend kwa sababu ya Lled. Nilikwambia saa zile, it is not the spiritual people who take you where. Lled ndiye alifanya wimbo wa Komando wa Yesu kwa TikTok. Na kuanzia hapo hiyo wimbo ikashika. So those of you Christians who are looking for people who are born again to do stuff for you, they trend. Forget it. It won't. Only controversies will trend. Ama sasa for example wimbo ya Komando wa Yesu ilikuwa wa zamani, sio sasa. Ilikuwa nzuri. Lakini si kanisa ilifanya trend. Kabisa. Ni Lled na Senya, huyu mmoja TikToker. Yeye ndiye alifanya hiyo wimbo, akaifanya challenge, na kutokea hapo ikaenda kila mtu alikuwa anataka kufanya challenge.
In fact, if you talk about wimbo ya komando ya Yesu kutrend na kwenda ni Aziad. Hata heavens wanajua, hata hell wanajua ni Aziad. Aziad ndiye alifanya hiyo wimbo ya Mungu iende. So mnaweza mpiga na mumuongelee vibaya, lakini alifanya wimbo wa Mungu uende. Yeah, at least. Yes. So loneliness, yes. And then of course most people think that when they get into social media they'll be accepted. Social media does not accept you. It kills you. So, and especially, and I want also to tell you, like me, I'm famous, yes. But if you're not ready to face like what I've faced, don't come to social media and don't be famous. If you utaki kutukanwa, utaki mtu ajue mpaka bedroom yako chini ya kitanda iko namna gani, utaki watu wa criticize watoto wako ama criticize maisha yako, you're not ready for that. You're not strong enough. Don't come to social media on the limelight. Limelight is for the wale watu, yes, yenye you know you're just there and you're strong enough. Yes, otherwise it will tear your family, it will tear your marriage, it will tear everything. Social media haina anything positive. Haina. And maybe wewe from the profession perspective, guidance and counseling. How do you handle the pressure? Because you are also an artist, nimeona negative comments, nimeona trolls. How do you handle that now? You know, one, let me tell you, because you're asking it. Not like I really wanted it. I've been in the limelight from when I was a kid. Kutoka nikuwe mtoto, nimekuwa kwa limelight. Because I've been a preacher through. So, fame did not come today. I've been sort of famous, mtoto wa Madam Beth, ambayo ni famous mhubiri. Preaching in crusades, preaching in conferences, preaching in Kenya. I've gone to, I told you, I've been in East Africa yote, Central Africa, hapa pande ya South Africa, na Europe. So, na music has not taken me outside the country. Just preaching. So, if being known, I've been known as a preacher. So, issue ya Yesu Ninyanduwe, at first I almost karibu nikasirike na Mungu. Karibu nikasirike na Mungu. Kwa sababu I've done many songs. I've told you I have over 6 albums of music that I've done very nice worship, praise and worship. I've done 6 albums. Na karibu nikasirike na Mungu kabisa. I almost got to that point where you get angry with God. Because Yesu Ninyanduwe does not have a video. Does not have a video even yet as we talk. Of course, it's in YouTube right now. It doesn't have a video. But we have music that has videos that I've done before. We are fully dressed. We are those unajua ile yenye in those contemporary church, yeah, ama in system ya church yenye mnasema sasa hiyo. And hizo music hazikwenda mahali, you are finding iko na 1,000 views, 2,000 views. Kuna yenye ilikuwa kubwa sana hapo ya Kipokoti ndio ilikuwa na almost 8 to 10,000 views. So if you come kwa limelight, like you do not choose for yourself. Like and you know the issue is, it's not like you wake up today and it's like I want to be, nitafanya hivi na unaona. It's not like that. It's not like if you went nude on social media ati utakuwa famous. There are people who are nude kwa social media. Hawana chupi, hawana hata nguo nje. There are people who are walking naked. But hawajawahi trend. Na sisemi Kenya too, the whole world. And their videos have not been banned. So the issue is not like if you did this, you're going to get a particular feedback. Social media is that place whereby Mungu akiamua una trend na hii una trend. Akikuachilia anaachilia. Kama mimi neema yangu ilikuwa tu Yesu Ninyanduwe. So as a counseling psychologist, as what you're asking me about what I handle, I said at first, unaona, like hata mimi sikuwa na believe ya kwamba Yesu Ninyanduwe imetrend. You know, like I did it knowing it's a trend. There's a day nilifanya Tuko Ndani was a very good song some time back, and I knew this one is going to trend. Or Nyesha Mvua, I knew this one na kweli ile vitu yenye unafikiria ita trend kwa maisha yako hapana. So there should be a level of preparedness within you.
Ni kama mtoto. When you want kid, you have to prepare yourself psychologically for conception. You have to prepare yourself kwa majukumu. You have to prepare yourself kwa huyo mtoto mwenye anakuja. Same to fame and social media. Once you saying you're getting into social media, you have to prepare yourself on a daily, and you have to create an alert. You have to create an immunity system ya kwamba hizi vitu, hata for example, hata wewe vile unanihoji, you have to have a certain immunity to an extent ya kwamba hii kitu unaenda kupost kuhusu William, inaweza enda wayward, inaweza enda vizuri, inaweza kubalika, ikataliwe. So you are ready there, not just having one side. Kwa hivyo misimamo pia hubadilika. Misimamo ambayo mimi niko nayo kama sasa hivi, hata nikipost kitu sina ile uhakika ya kwamba nikipost mtapenda. Na sana sana kenye kinaenda ni kile kinakataliwa. So ikiwa kitakubalika ujue hicho kitaenda, lakini kama kitakataliwa hicho kitaenda. So lazima uwe na hiyo. Then you have to build yourself emotionally. I read a lot of the Bible on a daily basis. I'm a Bible person. Me, I'm born again. So I read the word of God to encourage myself and to stay strong. I pray a lot. Both katika maneno ambayo ninaelewa na kuomba katika ndimi ambazo sielewi pia. Naomba sana. Na pia kama counselor nimejizungusha na watu ambao wanaweza nijenga. My friends are people who are positive. Even when they see stuff, they come talk to me. They tell me ungefanya hapa hivi, ama utarekebisha hivi, ama this is the next step. Yeah, and even the media personality, wenye wamenizunguka, they talk to me on regular basis. Not only reporting, but there is one-to-one. Like, this is the feedback we would like to give you as your friend. This is a feedback. So, yeah, those are some of the things I do as a counseling psychologist. Of course, feedback is very important. Very important. Yeah. Yeah, so thank you so much for at least finding time to talk to the people. Yeah, many people are wondering Chira amekufa vipi, lakini at least from these teachings. Yeah, definitely. Yeah, and we want to encourage your parents. Yeah, pendeni watoto wenu tu. At the end of the day ni mtoto wako tu. Kweli kabisa. Awe chokora, awe nini. Kuna vitu ambavyo vimekuja sasa ni challenge. Hapo nyuma ilikuwa tofauti. So saa hizi ni sexual orientation. Kuna mambo ya toys, dildos. So kuna mambo ya madada kuoa madada, wadugu kuoa wadugu. Saa hizi kuna mambo ya nyonga na mia. Nyonga na mia, of course. And there is issues of joblessness. There is desperation. People are really desperate, and especially in this economy. People are really desperate, and there is no money everywhere, so that makes everything very difficult. And even the parents don't have the money itself. There are challenges like COVID came. So COVID ilipokuja, kuna magonjwa yenye inakuja yenye hata huku anatarajia. Tunawekwa hata mpaka tunapigwa mpaka lockdown. So definitely kuna challenges, and I even want to assure you parents and the community and the world at large, there are things that are coming in front here. Tukujua Ukraine inaweza pigana na Russia, wala Israeli ende ipigane na Hamas. You know, there are things that come up on a daily basis yenye disaster preparedness in terms of emotions and environmentals and all that. So of course, but watoto ni wetu tu, and we live in this community, and as much as tunasema mtu ni mbaya, let's have some moderation. Acceptance, tunakubali mtu, hata mwendazimu anakubaliwa. That's why they live in our streets. So I want to encourage you, and then mimi utatake time kunijua, of course. Kuna wenye mnasema mnanijua, mnijui. With time you'll know, maybe probably I'm a very good person. Uko nje labda unanijua tofauti sana, lakini ukikuja maybe I'm a very different person. Utanijua kwa uzuri, yes. Alafu kuna nyimbo zangu pia nzuri, so yeah. Si ati nzuri kwako wewe. Sisemi zile zingine ni mbaya. I've done a lot of stuff, different stuff that goes maybe accepted to you, but it's not accepted to the other person. Even at a counseling psychologist, it's accepted to one person, but the other person, they feel it's a waste of time. So